My dear friends, this is your Dr. Pannir on behalf of growbigconsultancy. This video is going to talk about monetary policy in India. What is monetary policy? As soon as our barter system is gone away due to demand and supply, that is also because of perishable, non-perishable. So that is a basic reason. அதனால தான் வந்து the barter economy we wanted to have a medium of exchange in measuring rod வந்து வேற மாதிரி இருக்கணும் அப்படினு சொல்லி ஃபீல் பண்ணி வந்தோம்னே we introduced the coin. First of all it was a gold, then silver, then later it was converted as a coin giving different values. That is known as monetary background and monetary standard. That is also in terms of gold standard. Then the medium of exchange, when it is defined, then monetary policy has been drawn up. Monetary policy என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா there should be a medium of exchange for buying goods and services that will take care of the demand and supply. அப்போ அந்த demand and supplyக்கு வர்றதுக்கு வந்து அந்த கரன்சியை வந்து நம்ம print பண்ணி that will help the consumer to buy their goods and services for their utility. அதான் வந்து பேசிக் பர்பஸ். அப்போ மானிட்டரி பாலிசி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, அப்போ மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் கொடுக்கையில் when the notes are printed, அதை எதை பேஸ் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா there should be reserves. Reserves வந்து ரெண்டு டைப்பாக இருக்க முடியும். உங்கள்கிட்ட internal resources and external resources. Internal resources is nothing but your asset, that is in terms of gold and again other assets. What about external அப்படின்னா foreign exchange reserves, that is also considered as asset. அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து மணி மானிட்டரி பாலிசியில் வந்து சர்க்குலேஷன் ஆஃப் மணி கொடுக்கலாம். பட் அந்த சர்க்குலேஷன் ஆஃப் மணி கொடுக்கல there should be always alarming ஒரு பெல் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன். இந்த மணியை வந்து நீங்கள் அதிகமாக கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா then purchasing power will be more and demand will also be hiked and price will also be increased, and price increase on then your inflation also will go up. Inflation go up ஆன உடனே then again your rate of interest அப்படியே ஒன் பை ஒன்னா வந்து உடனே there are some other all bad consequences will come. அப்போ என்ன பண்ணுது மானிட்டரி பாலிசி செக் பண்ணுது. See, I don't want to allow to have excess money supply in your economy அப்படின்னு சொல்லி வரையில் இந்த பாலிசி என்ன டிஃபைன் பண்ண வருது. அப்போ இதனுடைய பர்பஸே வந்து இந்த சர்க்குலேஷன் ஆஃப் மணியை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய வழிகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கல. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அபெக்ஸ் பேங்க் இது வருதுன்னா ஆர்பிஐ பேங்க் வருது. ஆர்பிஐக்கு ஒரு செக் வைக்குது. என்ன செக் வைக்குது? நீ வந்து சர்க்குலேஷன் ஆஃப் மணியை கூட்டக்கூடிய ஒரு நபராக நீ இருக்கிறதுனால, உன்னுடைய கீழே சப்சிடரி பேங்க்ஸ் இருக்கிறதுனால, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உன்னுடைய பேங்க் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வந்து நான் கை வைக்கிறேன். ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து தட் இஸ் ஒரு காமன். அது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வரையில் when there is higher rate of interest, I think the taking a loan will also be reduced. அப்போ பேங்கருக்கு ஒரு ரூலை வச்சாங்க. கேபிட்டல் அடிக்யூசி ரேஷியோ அண்ட் கேஷ் டெபாசிட் ரேஷியோ, that is known as the cash reserve ratio, the statutory liquidity ratio, இந்த மாதிரி எல்லாம் உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க. அதன் வழியாக வந்து அந்த பேங்க்கினுடைய ரேங்கை வச்சு பிரைமரி லெண்டிங் ரேட்டு கூட இருக்கலாம் குறைச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து வரக்கூடிய வரப்பட்டுச்சு. இப்போ ஒரு கொஷின் வரும், இப்போ பேங்க் ரேட்டுங்கிறது வெதர் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் பாரோயிங்கா ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்குமா ஆர் லெண்டிங்குமா அப்படின்னு வரையில் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வில் பி இன்க்ரீஸ் ஒன்லி ஃபார் த லெண்டிங். த பீப்புள் ஹூ ஆர் பாரோயிங் வில் பி சார்ஜ்டு மோர். And then what about your rate of interest for your deposits அப்படின்னு வரையில் that will always be minimized because that's a burden for banker. ஏன்னா because they have to pay the interest. ஸோ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இவங்களுக்கு ஒரு மார்ஜின் மணி இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு தான் வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டே வந்து ஃபார் டெபாசிட்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. திஸ் ஆல்சோ கண்ட்ரோல் பை மானிட்டரி பாலிசி. ஸோ மானிட்டரி பாலிசியோடைய ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ன இருக்குதோ அதை வந்து சர்க்குலேஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ளேஷனை பாதிக்காமல் இருக்குதோ அது கொடுக்குது. அதுக்கு வந்து சப்சிடரியாக வர்றவங்க வந்து தட் இஸ் பேங்கர். அப்போ பேங்க் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வரையில் then when your rate of interest is high, definitely your borrowing power will be reduced. But we will have another question. அந்த மாதிரி வரையில் how will you attract your investor? This is a foreign direct investment. ஸோ ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் உள்ளே வரணும், இன்ஃப்ளேஷனும் கூடாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா
உங்களுடைய higher rate of interest should not affect your inflation. When this inflation is not going to be hiked, when you have a more amount of foreign exchange reserves, foreign exchange reserves higher இருக்கவில்லை, you can automatically control your supply of money by raising your rate of interest, and simultaneously will also check whether a demand has all fallen down, because when a demand is more, that will automatically hike up your price. Still, I think when you have people having money for spending, then again you will introduce the NSE bonds and other kind of bonds to curb, to control their money circulation in their hands. So total அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா, then they will also check whether the printing of notes are corresponding to reserves, corresponding to assets. If that is varying, then immediately they will have a check. And the check mostly that is a circulation to be checked by way of curbing or controlling your lending of money to the bank. And again the ratio of the money of the bank, அவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க, பேங்க் நிறைய கொடுத்துட கூடாதுன்றதுக்காக அவங்களுக்கு ஸ்டாச்சுவரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோ, இந்த ரேஷியோ இருந்தால் வச்சுக்கிட்டு தான் நீ ரிசர்வ் உள்ள பேங்க்கில் உன்னுடைய நேமில் நீ ஆர்பிஐயில் டெபாசிட் பண்ணியிருக்க வேண்டும். எப்படி எம்எஃப்ஐக்கு 5 crore MFI companies, especially non-banking financial company வரையில் certain amount of money will have to be deposited up to 5 crore. அதே போல் இவங்க இங்கே இதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, the banks should have the statutory liquidity ratio to be certain level. Then again, credit is also rationing. It is not open to everybody. It will be as per some guidelines. So இது எல்லாம் கொடுத்தது வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பார்க்க வராங்கன்னா, under the monetary policy label, under the monetary policy emblem, it regulates the incidence of inflation rate. That will be checked through your circulation of money. Whether the circulation of money is beyond your reserves, whether circulation of money beyond your exchequer, then there is a control device is adopted. Control device adopted to regulate your money supply. That will be done through the rate of interest charged by the bankers. And bankers are not free enough to lend money, for which capital adequacy ratio, and again the capital reserve ratio and statutory liquidity ratio, all those things are introduced to ration your credit. Then your supply of money to certain level. In between, they will also introduce government bond like NSE, so that the money will not be in the hands of public. So when there is no need of money, there won't be any printing of money more and more by the government. So when it is all under check, then I think the country will be moving towards a right direction, for which the monetary policy is exercising all these powers, and by executing all this kind of controlling methodology, the economy is kept under control, and they don't allow the economy to suffer because of the inflation. So overall, this is nothing but to check your inflation and keep your country intact. That is purpose for which monetary policy has been introduced, and it is in practice. So monetary economics is a subject dealt with almost all this explanation which I have given here, and it will have a detailed things, what is norms to be followed by the banker, and what is the primary lending rate is fixed for the banker, and what are the ratios are fluctuated from time to time. All those things are discussed in the monetary economics. But this is I am giving the brevity of this monetary economics for your understanding. And listen this, and again you can go for further reference of readings to know much about this monetary economics, monetary policies. But it is the crux of these operations of the monetary policy and monetary economics. Thank you for listening.